Dear students, we request you to kindly take your respective seats. The Honorable Governor will be here within a short while from with AYUSH experts and traditional medical practitioners. We extend a hearty welcome to the Honorable Governor, who will preside over the Think Today series, interaction with AYUSH experts and medicinal practitioners. The Honorable Governor is received by the trustees of Jnanavarshini Trust and other doctors.
Hearty welcome to the Honorable Governor. National Anthem followed by Tamil Thai Varthu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे गाहे दव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Ladies and gentlemen, we request you all to kindly take your respective seats. Let us now listen to the rendition of Mahakavi Bharatiyar song Parukulle Nalla Nadu Nam Bharata Nadu. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு
தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாரத நாடு. Thank you. We now humbly request the Honorable Governor to light the traditional lamp, the Kuttuvilakku. We also welcome Dr. G. Meera Sudhir, Dr. Jayaprakash Narayan, Dr. Syed Amin, and Tirumati Meena Irula, Tribal Vaidyar, to light the traditional lamp, the Kuttuvilakku. We request all the other dignitaries on the dais also to join in this auspicious occasion of lighting the Atma Jyoti, the traditional lamp, the Kuttuvilakku. Thank you, sir. We now request Dr. G. Meera Sudhir of Jnanavarshini Trust to deliver the welcome address. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशं दहतारमीशं विविधौषधीनां. His Excellency Thiru R.N. Ravi, Governor Ji, the dignitaries in the dais, press, respected principals, deans, professors, lecturers, teachers, practitioners from the AYUSH system, and my dear students, patrons of the trust, trustees, and the trustee who is not present here, Mataji Kantimati Amma. She has also delivered her blessings to this function. We welcome you all with an open heart. What a pleasant day is this today. The day which we've all been waiting for, not since 1 month, not since 4 years, since COVID. It's the day which we've been waiting for, not since independence, probably few centuries, I would tell. This is one such unique function, I would tell an historical event, where the experts from all the 5 streams of Indian indigenous system of medicine, Ayurveda, Unani, Siddha, Yoga, Naturopathy, and Homeopathy. காட்டுக்குள்ள சிங்கம் இருக்கும், புலி இருக்கும், கரடி இருக்கும், சீட்டா இருக்கும், சிறுத்தை இருக்கும். அவங்கவுங்க ஏரியாவை மார்க் பண்ணி அவங்கவுங்க ரூலர்ஸாக இருப்பாங்க. இந்த 5 பேரும் சேர்ந்து காட்டுக்குள்ள அட் அ டைம் மீட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்?
திங்க் டு டேர் அப்படிங்கிறது இந்த ஈவெண்ட். நம்ம எல்லாம் எதை பார்த்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்? We have all dared diseases. We've all dared diseases from the mind, body and spirit. ஷரீர இந்திரிய சத்வாத்மா சம்யோகி தாரி ஜீவிதம்னு சொல்லுவோம். எத்தனை பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் எத்தனை பெரிய சேவை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த இந்தியாவில் ஆற்றிக்கொண்டு வருகிறோம். இந்த 5 எக்ஸ்பர்ட்ஸையும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல ஒரு மீட்டிங் போட்டு, இது மாத்திரம் இல்லை, இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் டாக்டர்ஸ் நம்ம எல்லாம் டிகிரி வாங்கிட்டோம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ரூல் போட்டு. அது இல்லாமல் சில பாரம்பரிய மருத்துவர்களும் இந்தியாவில் இருக்காங்களே, இந்தியா முழுவதும், கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஹிமாலயாஸ், இங்கே குஜராத்லேருந்து அஸ்ஸாம், இவங்களுக்கும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் கூட்டப்பட்ட ஒரு கான்க்ளேவ், ஆயுஷ் கான்க்ளேவ் தான் இது. இந்த ஒப்பீனியன், இந்த ஐடியா தோன்றினதுக்கு காரணமாக இருந்த இந்த ராஜ்பவனுக்கு எங்களுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள், நன்றி. This is an historical event, I would tell again. இந்த மண்டபம் தர்பார் ஹால்னு பேர் இருந்தது. இப்போதான் லாஸ்ட் இயர் நம்மளுடைய ஆனரபிள் பிரசிடென்ட் முர்முஜி அவர்களும் நம்மளுடைய ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்களும் சேர்ந்து இதனை பாரதியார் மண்டபம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. அங்கேயே புரிஞ்சிடுச்சு, ஸ்டேட்டும் சென்டரும் சேர்ந்து எப்படி இண்டிஜினியஸ் தாட்ஸ் அண்ட் இண்டிஜினியஸ் பீப்புளை ப்ரமோட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது. இது ஒரு நாள் கனவு கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்ம கவர்மெண்ட் பார்க்கும் பொழுது புரிகிறது. இது பல வருஷங்களாக சேர்ந்து அனைவரின் கனவு நனவாகின்ற நாளாக அமைகிறது. எப்படி நம்ம எல்லாம் ஒரு கொடைக்குள்ள சேர்ந்தோம்? ஆயுர்வேதா டாக்டர்ஸ்க்கு சித்தா டாக்டர்ஸை பார்த்தா பிடிக்காது, சித்தா டாக்டர்ஸ்க்கு ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஹோமியோபதி. கவர்னர் ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறாருன்னு சொன்ன உடனே ஐயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் புரியலை, இல்லை எல்லாம் ஒன்று அப்படின்னு புரியலை. ஐயோ தமிழ் மருத்துவம் மேடம், அவங்களுக்குலாம் அவார்டு கொடுக்காதீங்க மேடம். ஐயோ சான்ஸ்கிரிட் மருத்துவம் மேடம், அவங்களுக்குலாம் அவார்டு கொடுக்காதீங்க மேடம். இவங்க எல்லாரையும் சேர்ந்து புரிய வைத்து நாம் அனைவரும் ஒன்றுதான். மொழிகள் மாறினாலும் பிராந்தங்களில் வெவ்வேறாக இந்த பாரம்பரிய மருத்துவம் பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அந்த நோக்கத்தை கொண்டு சொல்ல வேண்டும் கருத்தாக இருக்கு. சரி, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஆயுர்வேதா சித்தா, சரி யுனானி எப்படி? யுனானி ரிஷிகளை நாம் அனைவரும் போற்றி இருக்கோம். அதுக்கு ப்ரூஃப் நம்மளுடைய ஆயுர்வேத நூல்கள். யாக்கோப் சித்தர் இல்லையா? யாக்கோப் சித்தர் இங்கிருந்து சென்ற ராமதேவர். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியம், எல்லாரையும் அரவணைத்து எல்லாரையும் இந்த நாட்டிற்குள்ள யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்னு வந்து வரவழைச்சு இந்த மருத்துவம்ங்கிறது எல்லாரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தினால் உருவானது தான் இந்த இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவம். அது மாத்திரம் இல்லை, நம்ம கிட்ட ரொம்ப ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருளா ட்ரைபல் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிற மீனா அம்மா வந்திருக்காங்க. அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்கள ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற மகிழ்ச்சி எங்களால் சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா நினச்சி பாருங்களேன், 130 கோடிங்க, 140 கோடி இந்தியாவில் எத்தனை ஃபிசிஷியன்ஸ்? வி ஹாவ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரேஷியோ டு டாக்டர் அண்ட் பேஷண்ட் இல்லையா? 12 lakh 15 lakh கிட்டத்தட்ட அலோபதி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, 8 lakhs இருக்கும் ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ். இவ்வளோ பேரும் பண்ணாலுமே வந்து ரேஷியோ பத்த மாட்டேங்குது. அப்போ இந்த பாரம்பரியம், நிஜமான பாரம்பரியத்தை இவங்கள கட்டி காத்து கொண்டு வருகிறார்கள். இவங்களெல்லாம் நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு சென்டரும் ஸ்டேட்டும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று சேர்ந்து அனைவரும் சேர்ந்து 5 விரலும் சேர்ந்தால் தானே பலம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் தனியாக இருந்தோம், இப்போ ஆயுஷ்ங்கிற கொடைக்கீழே வந்திருக்கோம். இனி நாம் செல்லும் பொழுது தனித்தனியாக ஆயுர்வேத டாக்டர் எனக்கு இது வேணும், யுனானி டாக்டர் எனக்கு இது வேணும்னு கேட்காம ஒருவர் பிளான் பண்ணும் பொழுதே எல்லாருக்காகவும் யோசிக்கும் பொழுது தான் நாம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வர முடியும். நான் ஒன்று சொல்லுவேன், வெல்கம் அட்ரஸில், we should all know to learn to practice what allopaths practice. ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ் should learn what allopathy doctors practice. என்னடான்னு யோசிக்கிறீங்களா? யூனிட்டி. அலோபதி டாக்டர்ஸ் ஆர் ப்ராக்டிசிங் யூனிட்டி, ஒரே வாய்ஸ். ஐஎம்ஏயோட வாய்ஸ் ஒரே வாய்ஸ். தே ஹாவ் த ஸ்ட்ரென்த் டு டிஸ்கஸ் வித் த கவர்மெண்ட். எங்களுக்கு இது தேவைன்னு பேச முடியுது. நம்மளால் பேச முடியுதா? நம்ம 7-8 லட்சம் இருக்கோம் ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா. இஸ் தேர் அ காமன் வாய்ஸ் டு டெல் ஆர் நீட்ஸ் டு த கவர்மெண்ட்? கவர்மெண்ட்டால் ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக they are working towards the betterment of us. 80,000 crores வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மெடிசன் சொல்லப்படியா வெஸ்டர்ன் மெடிசன், அலோபதி மெடிசனுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க. நமக்கு 3,500 crores. ஸோ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லுது? 80% ஆஃப் இந்தியன்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் ஆன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் சொல்லுது. அப்போ 80,000 crores யாருக்கு வரணும்? இந்த கேள்வி இருக்கு. ஏன் அந்த மாதிரி இருந்தது? இந்த கேள்வியும் இருக்கு. எப்படி மாற்ற போகிறோம்? இந்த கேள்வியும் இருக்கு. எப்படி மாற்ற முடியும்? எல்லாரும் சேர்ந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணாதான் மாற்ற முடியும்.
அலோபதி டாக்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒற்றுமை. என்ன ஒற்றுமை? 2 கோவிட் வேவ் வரும்பொழுது இந்த அரங்கிற்காக நான் பல நாட்கள் காத்து கொண்டு வருகிறேன். Just imagine how the world was traveling in COVID when our Honorable Prime Minister Narendra Modi called for proposals from the traditional medicine practitioners. இந்த மாதிரி எங்கேயா நடந்திருக்குமா? See, I respect allopathy to the core. அவங்க தான் நம்மளை எமர்ஜென்சியில் டேக்கிள் பண்ண முடியுது. கோவிட்னு அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கிளியராக சொல்லிடுச்சு, we don't have any medicines. We are going to repurpose antibiotics. என்ன அற்புதமான டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க. We will repurpose. சரி, நம்மளும் புடி. We will repurposeன்னு சொல்லாமல் நம்ம கபசர குடிநீர் கபதோஷத்திற்காக கொடுப்போம், இந்துகாந்த கஷாயம் வாத தோஷத்திற்காக கொடுப்போம், அக்னி செய்வதற்காக கொடுப்போம்னு நம்ம சித்தாந்தத்தை பேசும் பொழுது என்ன அற்புதமாக ஒரே குரலில் சொன்னாங்க, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நாங்கள் ரீபர்பஸ் பண்ணுறோம். மோடிஜி வந்து ஆஸ்ட் ஃபார் ப்ரொபோசல்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் ஆஃப் த இண்டிஜினியஸ் சிஸ்டம் ஃப்ரம் இந்தியா. நானும் அதில் ப்ரொபோசல் 1 2 இல்லை 10 ப்ரொபோசல் எழுதியிருக்கேன். கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ப்ரொபோசலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. பிகாஸ் ஐம் அ ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஷனர். ஒரு ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஷனருக்குன்னு சில அளவுகோல் இருக்குது, சில வரையறைகள் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ரொம்ப கிளியராக தன்னோட ஹெல்த் பாலிசியில் சொல்லுது, ஒரு டாக்டரால் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியாது சொசைட்டியில். யூ ஹாவ் டு ஒர்க் இன் குரூப்ஸ், யூ ஹாவ் டு ஃபார்ம் ட்ரஸ்ட். ஏன் அலோபதி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஏன் ஆயுஷ் சிஸ்டமில் யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் ஜாயிண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்? யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா என்னைக்காவது? இட் இஸ் பிகாஸ் லீவ் தட் தே ஆர் பீயிங் ஃபண்டட் பை த ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி. தே ஆல் ஒர்க் அஸ் ட்ரஸ்ட். பெரிய ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு சொசைட்டி எல்லாரும் ஃபண்ட் பண்ணி அங்கே நிறைய டாக்டர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுனால அலோபதி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இல்லாட்டி ரொம்ப ரொம்ப டஃப் இத்தனை பெரிய சொசைட்டி. அதனால் ஆயுஷ் சொசைட்டி எப்படி இன்னும் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நம்ம உருவாக்க முடியும்னா எல்லாரும் சேர்ந்து மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம பண்ணணும்னா எவ்ரிபடி ஷுட் ஒர்க் டுகெதர். ஒரு சிங்கிள் டாக்டர் ஒரு சிங்கிள் கிளினிக்கால் பண்ண முடியாது. எதுக்கு சொல்கிறேன்? பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி ப்ரொபோசல்ஸ் கேட்குறாரு. 5000 ப்ரொபோசல்ஸ் ரீச் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். நியூஸ் எடுத்து பாருங்க கூகுளில். எனக்கு ஆச்சரியம், அது எப்படிங்க 5000 ஆயுர்வேதா, யுனானி, சித்தா, ஹோமியோபதி, நேச்சுரோபதி, யோகா டாக்டர்ஸ் தனித்தனியாக ப்ரொபோசல் எழுதுகிறோம். அவனுக்கு எப்படி அந்த அறிவு தோன்றிட்டு? கொரோனாங்கிறது புதிய நோய், உனக்கு எப்படிங்க கொரோனாவை என்னால் ட்ரீட் பண்ண முடியும்னு 5000 பேர் சொன்னாங்க. நம்ம யார் கொடுத்தது அந்த தைரியம்? சாஸ்திரங்கள், தமிழ் நூல்களும் சம்ஸ்கிருத நூல்களும். சரக சுஷ்ருத சம்ஹிதை, அகஸ்தியருடைய நூல்கள், 18 சித்தர்களுடைய மூச்சுக்காற்று இந்த நாட்டில் இருக்கும் வரைக்கும் ஒரு நோயும் அண்டாடு அப்படிங்கிற தைரியம். இந்த ரிஷி முனிவர்கள் இந்த நாட்டினில் இந்த பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்காக எத்தனை போராடி இருக்காங்க, என்னென்னவோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த நம்பிக்கையினால் இந்த 5000 பேரும் தனித்தனி டாக்டர்ஸாக ப்ரொபோசல் எழுதினாங்க. எப்போ நம்மலாம் சேர்ந்து எழுத போகிறோம்? சேர்ந்து ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ். சேர்ந்து ப்ரொபோசல் எழுதினால் ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக இருந்தால், ஒரு காலேஜாக இருந்தால் ஃபண்டு கிடைக்குமே வழியே நமக்கு, இல்லாட்டி நடக்கிற காரியம் இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த 4 வருஷத்தில் புரிஞ்ச சில பாடங்கள். 80,000 கோடி வெஸ்டர்ன் மெடிசனுக்கு, 3500 கோடி, 3% போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய கான்செப்ட்ஸ், நம்மளுடைய தேவைகளை சென்டர் கிட்டேயோ ஸ்டேட் கிட்டேயோ எடுத்து போகிறதுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. யாரும் எடுத்து செல்வதில்லை. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து யுனைட்டடாக இருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ வி வெல்கம் யூ ஆல் தி ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஐ எம் வெரி வெரி ஹம்பிள்ட் பை திரு ஆனரபிள் கவர்னர் ரவிஜி. கவர்னர்னு சொன்னாலே இப்போ அதிருதுல தமிழ்நாடு. It is a very historical period, I would tell, in 21st century where the common man has started speaking politics. I'm very honored by you, sir. முன்னா நேத்தி தான் நாங்கள் இம்காப் சார்பாக மாசு சாரோட 50 ஆட்டோஸில் we have supplied 50,000 கஷாயம் நிலவேம்பு குடிநீர் to the city of Madras for the sake of flood relief. I'm very sure the state and center together will work for the welfare of Ayush doctors. Thank you so much for this opportunity from the Jnanavarshini Trust. As a trustee, I would like to deliver it, sir. So we will continue with the program. We welcome you all for an united effort. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now the trustees of Jnanavarshini will felicitate the Honorable Governor. Bharadanji, a trustee, a Shishya of Tuli Swami,
a spiritual seeker and a support for the trust, he would honor the governor with a ponnadai. பொன்னாடையை போர்த்துவார் திரு பரதன்ஜி அவர்கள். இன்னைக்கு ரொம்ப அற்புதமான நாள். See, the function was delayed by a month. இன்னைக்கு I would also want to tell that இன்னைக்கு நாராயணிய அவதரண தினம். இன்னைக்கு இந்த தன்வந்திரியோடைய விக்கிரகத்தை டாக்டர் சுதீர் அவர்கள் நம்மளுடைய ஆனரபிள் கவர்னருக்கு கொடுப்பார். We are very honored, sir. டாக்டர் ஐயப்பன் கரியட். ஸோ தன்வந்திரி வந்து நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷனுடைய சிம்பலில் வந்தாச்சு. அதனால we should all be proud as AYUSH doctors that Dhanvantri has entered. இது டாக்டர் ஐயப்பன் கரியட். He is going to give 2 books of Narayaniya Sahasranamam, which is also released today by the Honorable Governor அவர்கள். இன்னைக்கு please note, today is நாராயணிய அவதரண தினம். After 437 years, 100 நாள் தவம் இருப்பார் அங்கே நாராயணிய பட்டாத்திரி குருவாயூரில். அந்த 100வது நாள் தான் கண்ணன் அவதரிப்பார். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த நாராயணிய சஹஸ்ரநாமம் புக் ரிலீஸையும் நம்ம கவர்னர்ஜிக்கு கொடுத்து ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறதுக்கும் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you, sir. Thank you, Jnanavashni Trust. We now welcome Dr. Sudhir to deliver the first keynote address on importance of practice of standalone Ayurveda. Dr. Sudhir will now address the gathering. Respected His Excellency Governor Ji, doctors, friends, students, and experts of AYUSH. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆயுர்வேதம் படிக்க ஆரம்பிக்க காலத்துலேருந்து எப்பவும் ஒரு நெருடல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மனசில். கூகுள் பண்ணி பார்த்தா அதில் என்ன இருக்குன்னா வந்து ஆயுர்வேதம் வந்து சூடோ சயின்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். ஆர் ஈவன் ஆயுஷ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்த்தோனாலே அதில் வந்து அன்சைன்டிஃபிக், இல்லைன்னா வந்து பிளாசிபோ எஃபெக்ட்டு, இல்லைன்னா இப்படி தான் பேர் கேட்டுட்ருக்கோம். ஏன் அது அப்படி ஒரு பேர் வந்திருக்கு நமக்கு? இவ்வளோ வருஷமாக நம்ம வந்து எல்லாருமே ஸ்டாண்டலோன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இத்தனை வருஷமாக யுகமாக வந்து சித்த மருத்துவமும் ஆயுர்வேத மருத்துவம் எல்லாருமே அவங்களோட ப்ராக்டிஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்டெகிரேட்டிவெல்லாம் பண்ணதே கிடையாது இத்தனை வருஷமாக. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் மட்டும் ஏன் அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு? அந்த ஒரு பேர் ஏன் வந்திருக்கு? அந்த பேர் இன்னும் இவ்வளோ வருஷமாகி நம்மளால் ஏன் மாற்ற முடியலை? பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ டாக்டர் மீரா சொன்ன மாதிரி கோவிட் டைமில் வந்து மருந்துகளே கிடையாதுன்னு சொல்கிறோம். மருந்துகளே கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஆயுர்வேத சித்தா எல்லாருமே சேர்ந்து 5000 ப்ரப்போசல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மருந்தே இல்லாத டைமில் அந்த வியாதி பற்றி தெரியாது, அந்த டிசீஸ் பற்றி தெரியாது, அந்த வைரஸ் பற்றி தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாத டைமில் கூட 5000 ப்ரப்போசல் வந்திருக்கு. அது ஏன்? அது எஃபெக்டிவ் இல்லாதனால வந்திருக்கா? அது எஃபிகசி கம்மியாக இருக்கா? அது ஏன் வந்து அன்சைன்டிஃபிக்ன்ற பேர் அது வருதுன்றது எப்பவுமே ஒரு பாதரேஷனாக தான் எல்லாருக்குமே தான் இருக்குது. பார்த்தோன்னா இப்போது அஸ் எ ஸ்மால் கிளினிஷனாக பார்த்தோன்னா நம்ம கிளினிக்லேயே வந்து மோர் தேன் 2000 கேசஸ் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம். கிராமமாக போயிட்டு நம்ம வந்து வில்லேஜ் ஒர்க் பண்ணோம். டாக்டர் தாமரை மணன் நாங்களும் சேர்ந்து 25 கிராமங்களுக்கு போய் வீடாக போய் ஆயுர்வேத மருந்துகள் கொடுத்தோம். கொடுத்த கிராமங்களில் எங்கேயுமே வந்து கொரோனா வரவே இல்லை. சுற்றியில் இருக்கிற கிராமங்கள் எல்லாமே வந்து கொரோனா வந்துடுச்சு. அவங்க எங்ககிட்ட கேட்குறாங்க, எங்களுக்கும் இந்த மருந்து கொடுங்க. சரி, ஒரு வாரம் தான் நம்ம வந்து அந்த இந்துக்காந்த கஷாயம் கொடுத்தோம். அதிலே வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட 25000 பேர் கொடுத்தோம். நாங்கள் 3லேருந்து 6 மாதம் வரைக்கும் நாங்கள் அந்த ஸ்டடி பண்ணோம். அங்கே எங்கேயுமே அந்த கொரோனா வரவே இல்லை. இதில் வந்தால் கூட ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்தாலும் ஏசிம்டமேட்டிக் கோவிட் அது மாதிரி தான் வந்தது. அவ்வளோ இஃபெக்டிவாக இருக்குது. நம்ம ப்ராக்டிஸில் நம்ம பார்க்கணும். அது டாக்டர் மீரா அவங்க அந்த ஷீஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர்ஸ் டு ஹேண்டில் level 2 ICU. சென்னையில் நிறைய ஐசியூவில் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் வெண்டிலேட்டர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ அலோபதி டாக்டர்ஸும் அவங்க ஃபேமிலிஸ்க்கு எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தான் அந்த ஆக்சஸ் இருந்தது ஐசியூக்குள்ளே போகிறதுக்கானது. இங்கே மீரட்டில் ஒரு டாக்டர் தான் எங்களுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க டு டூ level 2 ICUவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு டெலிமெடிசன் மூலமாக. அங்கே வந்து ரொம்ப அருமையாக ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே வந்து அந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து அந்த ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்லேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்.
எஸ்ஆர்எம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டலோன் கோவிட் கேர் சென்டர் ரொம்ப அருமையாக வந்து ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணோம். தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் வீரச்சோழன் அண்ட் டாக்டர் சதீஷ். அதில் ரொம்ப அருமையான ஒரு டீம் ஒன்று இருந்தது. டாக்டர் அருள்பதி, டாக்டர் பரந்தாமன், தாமரைமணெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு டீம் எங்களுக்கு அமைஞ்சது. அந்த டீமில் எப்படி ஒர்க் பண்ணோன்னா வந்து வெறும் பியூர் ஆயுர்வேதா மட்டும்தான். அதில் ஆன்டிபயோட்டிக் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. டயக்னோசிஸும் ஆயுர்வேதிக் பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் பண்ணோம். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ். அங்கே இருக்கிற நர்சஸ் எல்லாமே வந்து அதிசயமாக பார்த்தாங்க. இவங்க என்ன வந்து ஆக்சிஜன் ட்ராப்பாக 80ல் வந்து நிற்கிறாங்க ஒரு பேஷண்ட். அவங்களுக்கு வந்து இவங்க வந்து மருந்து நெய் தேனில் குழைச்சதை கொடுக்குறாங்க. இங்கே என்ன ஒன்றுமே வேறு எதுவும் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. எப்படி தான் இம்ப்ரூவ் சரியாக போகுதுன்னு பார்க்குறாங்க. வித்தின் 10 to 15 மினிட்ஸில் வந்து அந்த ஆக்சிஜன் வந்து 80லேருந்து அப்படியே 90-95க்கு வருது. அது அந்த நர்சஸே அதிசயமாக பார்க்குறாங்க. இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது டாக்டர்னு கேட்குறாங்க. அங்கே டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்குமே வந்து லிவர் அண்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எடுத்தோம். யாருக்குமே எந்த கிட்னியும் பாதிப்போ லிவர் பாதிப்போ எதுவுமே கிடையாது. அப்போ அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸே கேட்குறாங்க, நீங்கள் என்ன தைரியத்தில் நீங்கள் ஆஃப்டர் இது டெஸ்ட்லாம் எடுக்கிறீங்க ஃபார் லிவர் அண்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டுன்னு. எங்களுக்கு அந்த எங்கள் மருத்துவத்து மேலே எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. அதனால தான் எடுக்கிறோம். இந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் லிவர் ஃபங்க்ஷன் பிரச்சனை ஆகுதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் அந்த பொருளி போயிட்டுருக்காது. எங்களை பிரேக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே எடுக்கிறோன்னு சொன்னோம். அது அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவ்வளோ தூரம் இப்போ இது வந்து என்னோடய பர்சனலான சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ், இங்கே இருக்கிற 30 பேர் இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லா டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு 100 கதை சொல்கிறதுக்கு இருக்கும். வனிதா மேடம்க்கு இருக்கும், கிரிஜா டாக்டருக்கு இருக்கும், அவங்க ஒரு 100 கதை சொல்லுவாங்க. மகாதேவன் டாக்டர் கேட்டால் ஒரு 100 கதை சொல்லுவார். நம்ம நெஸ்ஸில் நம்ம மேடம் மீனாகுமரி மேடம் கேட்டால் சொல்லுவாங்க. கண்டோன்மெண்ட்டில் டாக்டர் தேவி கிட்ட கேட்டால் அவங்க 100 கதை சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து சொல்கிறதுக்கு நான் அவ்வளோ ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் இன் கோவிட்லேயே இருக்குது. இந்த கோவிட்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கூட இன்னும் அந்த சயின்டிஃபிக்கான்றது வந்து ஏன் வரல? இதுதான் இப்போ இருக்கிற பெரிய குவெஸ்டினாகவே இருக்குது. ஏன்னா அந்த சயின்டிஃபிக் அந்த இது வந்தால் மட்டும்தான் வந்து இங்கே மக்களுக்கு நம்பிக்கை வருது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாக்டர் மேலே நம்பிக்கை குறைஞ்சிருச்சு எல்லாருக்குமே. ஏன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து அவங்க வீட்டிலேருந்து ஒரு ஃபோன் வருது, எங்கெங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க. நாங்கள் இந்த மாதிரி ஆளுநர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அவார்டு வாங்க வந்திருக்கேன்னு சொன்னாங்க. நான் நம்ப மாட்டேன், நீங்கள் முதல்ல லொக்கேஷனை ஷேர் பண்ணுங்கன்றாங்க. சார் உங்கள் சொந்த ஒய்ஃப்க்கே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, பேஷண்ட் எப்படி நம்புவாங்க? ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா வந்து நம்பிக்கை வந்து அந்த ப்ரூஃபில் தான் எல்லாருமே நம்புகிறாங்க. நீங்கள் ப்ரூஃப் காட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ ப்ரூஃப்னால் என்ன எடுப்பீங்க? நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பீங்க, ஸ்கேனிங் எடுப்பாங்க, இது மாதிரி எடுப்பாங்க. அப்போ பிளட் டெஸ்ட் ஸ்கேனிங்கில் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? பாக்டீரியா தெரியும், இல்லைனா வைரஸ் தெரியும், இல்லைனா இந்த மாதிரியான பேராமீட்டர்ஸ் தான் தெரியும். அப்போ நீங்கள் ஒரு பாக்டீரியா தெரிஞ்சு அப்போ நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்க? அப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் தான் கொடுக்க முடியும். சரி, ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்போம், அப்புறமா நம்ம சித்த ஆயுர்வேத மருந்துகள் கொடுக்கலாம். இதுதாங்க பிரச்சனையே. நாங்கள் ஆயுஷ் அவங்க கமிஷனர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொன்னாங்க, இங்கே ஆயுர்வேதா சித்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு அலோபதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம், எங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது, எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ரொம்ப மன வருத்தமாக இருக்குது. ஏன் அப்படி இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, அலோபதி ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க? நான் சொன்னேன், மேடம் அவங்க அலோபதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க ஈர்ப்பு வந்து அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து அலோபதி மேலே கிடையாது. அவங்க அட்ராக்ஷன் எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி மேலே. அந்த டெக்னாலஜி பேஸ்டாக அவங்களுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அலோபதியில் ஆயுர்வேதத்தில் டெக்னாலஜி கிடையாது. நீங்கள் ஐஐடி விஐடி மாதிரியான சயின்டிஸ்ட் கிட்ட செவரல் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நாங்கள் வந்து டிஸ்கஷன் ரன் பண்ணோம். என்ன பண்ணலாம்? அப்போது அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆஃப்டர் செவரல் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன் என்ன ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா, இந்தியன் பயாலஜி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் பயாலஜி. ரெண்டுமே என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட்ஸ். ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஈக்குவலாக நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஒன்று ஃபிசிக்ஸ்னால் ஒன்று கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் பண்ண முடியாது. அப்போ இப்போ அதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் தான் நடந்துகிட்ருக்கு. நீங்கள் வந்து ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இல்லை சித்த மருத்துவம் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு ப்ரூவ் பண்ணால் நீங்கள் ஆன்டிவைரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த மாதிரியான அலோபதிக் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். அப்படி ஆகும்போது அப்போ ஃபஸ்ட் வேவில் ஒர்க் பண்ணிச்சு, செகண்ட் வேவில் ஒர்க் பண்ணுமான்னு கேட்பாங்க. நம்மளோட மருந்து ஃபஸ்ட்டு வேவ்லேருந்து தேர்ட் வேவ் வரைக்கும் ஒரே மருந்து தான், மருந்து மாறவே இல்லை. ஏன்னா நம்மளது வந்து ஜெர்ம் தியரி பேஸ் பண்ணியே கிடையாது, நம்மளது டெரெயின் தியரி பேஸ் பண்ணியிருக்கு. நம்மளது வந்து அவங்களோட மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நியூட்டோனியன் பயாலஜி பேஸ் பண்ணி கிடையாது. நம்மளது வந்து குவாண்டம் பயாலஜி பேஸ் பண்ணி என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட்ஸில் தான் இது இருக்குது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய நமக்கு வந்து டெஸ்ட் இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை. அப்போ வந்து அந்த சயின்டிஸ்ட்கிட்ட கேட்டால் வந்து எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் நமக்கு இது மாதிரி டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறோம். அவங்க கேட்குறாங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கேன்றாங்க. 10 to 15 இயர்ஸ் இல்லை 15 to 20 இயர்ஸ் ஆகும் அந்த டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்ம ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கும்போது வாதப்பித்த கஃபம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த பாக்டீரியா பற்றி மறந்து வாதப்பித்த கஃபத்தை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போ டெஸ்ட்டில் எல்லாம் தெரியுறது எதுவுமே வாதப்பித்த கஃபம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகவே இல்லையே. ஸோ அந்த டெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம மக்கள் படிச்சுட்டே வந்தாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்ராக்ஷனில் 80% எல்லாருமே அலோபதி நோக்கி போகிறாங்க, இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறாங்க, மருந்துகள் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா வந்து அந்த டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி போகலன்னா இன்னும் கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்மளால் வந்து ஆயுர்வேதத்தை வந்து சயின்டிஃபிக்னு ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது. ஆனால் என்ன டெக்னாலஜி?
பேஸ்ட் ஆன் இந்தியன் பயாலஜி. இந்தியன் பயாலஜி பேஸ் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜிஸ் கிடையாது. ஆனால் சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க பண்ண முடியுன்றாங்க. பட் நான் கேட்டேன், ஏன் சார் இப்போ இவ்வளோ வருஷம் சொல்கிறீங்க, நீங்கள் வந்து ஏன் இது வரைக்கும் வந்து அது மாதிரி டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகலைன்னு கேட்டோம். அது சொன்னாங்க, நீங்கள் யாருமே கேட்கலன்னு சொன்னாங்க. அலோபதி கேட்டாங்க, நாங்கள் பண்ணோம். நாங்கள் சயின்டிஸ்ட் ரெடியாக தான் இருக்கோம். யாருமே கேட்டதில்லை, நீங்கள் இப்போ கேட்குறீங்க, நாங்கள் பண்ணுறோன்றாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் ரெடியாக இருக்குது, சயின்டிஸ்ட் ரெடியாக இருக்காங்க. ஆயுஷ் நம்ம தான் ரெடியாக இருக்கணும், நம்ம தான் கேட்கணும் என்ன வேணுன்றது. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் நம்ம வந்து நம்மளோட இந்தியன் பயாலஜி பேஸ் பண்ணியிருக்கிற சயின்ஸை வந்து நம்ம வந்து இந்த டெக்னாலஜி பேஸ்க்குள்ளே கொண்டு போனால் மட்டும்தான் இந்த சயின்டிஃபிக்ன்ற ப்ராப்ளம் வரும். என்னோடய ப்ராக்டிஸில் நான் வந்து இது வரைக்கும் என்னோடய கிளினிக்கில் ஒரு பிபி apparatus கூட நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் கிரிஜா அண்ட் டாக்டர் முகுந்தன் சார், அவங்கள தான் எங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டலோன் ஆயுர்வேதாவில் மட்டுமே பண்ண முடியுன்ற நம்பிக்கை வந்து அது பாரம்பரியமாக அப்பா தாத்தா அவங்க காலத்துலேருந்து வருது அது. பட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வரணும்னா வந்து கண்டிப்பாக அந்த டெக்னாலஜி பேஸ்டான அந்த சயின்ஸ் பேஸ் கொண்டு வந்தது தான் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும்னு தான் என்னோட நம்பிக்கை. அதுக்கு எல்லாருமே ஆயுஷ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டோன்னா மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஆயுர்வேதம் சித்த மருத்துவம் அவங்கவுங்க சயின்ஸ் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்கன்ற அப்போ தான் ஸ்டாண்டலோன் ப்ராக்டிசஸ் கண்டிப்பாக வரும் தான் என்னோட நம்பிக்கை. தேங்க்யூ, வணக்கம். Thank you, sir. We now request Dr. Jayaprakash Narayan to deliver his speech on Siddha approach and medicines used in cancer. விழா தலைமை ஏற்றிருக்கின்ற மேதகு ஆளுநர் அவர்களே, இங்கு பல்வேறு தலைப்புகளிலும் என்னோடு உரையாற்றுகின்ற அறிஞர் பெருமக்களே, எனக்கு முன்னாலே அமர்ந்திருக்கின்ற மரபு வழி மருத்துவத்தின் கல்வியாளர்களே, அறிஞர்களே, எங்கள் உயிரினும் உயிராகிய மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Our Honorable Governor Ji has invited all the faculties of traditional medicine in this meeting. This day is a memorable day in the history of traditional medicine. I recall the 28th March 2020 when our Prime Minister Ji Narendra Modi Ji convened a webinar meeting calling all the experts of traditional medicine to give a solution to combat COVID-19. On that day, it is my humble submission, I had the opportunity to propose Kabajura Kodinir as the powerful weapon against COVID-19. From that day onwards, under the instruction of the Prime Minister Ji, integrated approach started. மருத்துவத்தில் எல்லா நோய்களையும் 100க்கு 100 குணப்படுத்துகின்ற மருத்துவம் எந்த மருத்துவமும் கிடையாது. அதனால உலகம் வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சை விரும்பி கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு தமிழ்நாடு தான் வழிகாட்ட முடியும். அறிஞர் அண்ணா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் த ஒன்லி ஹாஸ்பிட்டல் வேர் all the traditional medicines are available, their opportunity to serve the public. This must be followed in the whole India. When our Rajnarayanan Ji was the health minister, he proposed a very good idea. There should not be different traditional medicine in India. There must be only one system, that is Indian systems of medicine in India. That is, a student of Ayurveda should have
Siddha and Unani as ancillary subjects. Similarly, vice versa. But unfortunately, due to political turbulence, it was not materialized. We must think it in that line. வர்க்க போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும். அது மனிதன் இருக்கும் வரைக்கும் இருக்கத்தான் தெரியும். அந்த வர்க்கப்பட்ட போராட்டத்திலும் நாம் ஒரு ஒற்றுமையை காண வேண்டும். மீரா அவர்கள் எந்த அளவிலெல்லாம் ஒற்றுமை குறைவினால் நம்ம பாதிக்கப்படுகிறோம் என்பதை சொன்னார்கள். இன்றைக்கு அவர்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற தலைப்பு என்னென்னா about cancer. Cancer is a vast subject. That Dr. Meera knows that. Can I speak on that within 5 minutes? Agasthyar contained the entire Kaveri in a small vessel, but I cannot do. Like COVID-19, we traditional medicine can achieve in cancer also. Cancer is engulfing the whole world. As per report, every day worldwide 27,000 persons are dying from cancer. In Bharat, daily 2,300 people are dying due to cancer. So, if we involve ourselves in the treatment against cancer and pronounce our result, the entire world will come to India. Bharati says, இந்தியா உலகுக்கு வழிகாட்டும் என்று சொன்னது இந்த கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சரியாக இருக்கும். இன்றைக்கு என்னுடைய மாணவர் தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் மீனா குமாரி அவர்கள் எனக்கு முன்னாலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது எனக்கு ஒரு பெருமிதமான செய்தியை நான் சொல்லணும். கடந்த 6 ஆண்டுகளாக there is a special clinic is conducted at National Institute of Siddha, Chennai, and 100 patients are attending. They are benefited from Siddha medicine. Siddha is having powerful anti-cancer drugs in its pharmacological armamentarium. And now in Anna Hospital also, a special clinic is run and patients are coming. See, who are coming to Siddha? Who are fearing about the side effects of chemotherapy and radiotherapy. That is one group. And another group, the treatment expenditure is not affordable for chemotherapy and radiotherapy. The third group, after fed up with the radiation treatment and chemotherapy, they are coming to Siddha as a last resort. See, we should not denigrate the role of any system of medicine. If stage 1 cancer, there is no invasion to the adjacent tissues, there is no lymphoadenopathy, there is no distant metastasis, refer him to the oncologist, surgical oncologist. The role of surgical oncologist is remarkable in cancer treatment. But if it spreads to the lymphatic glands, adjacent organs, then they have to seek chemotherapy
which produce very dreadful side effects and in some cases very serious complications. So an integrative approach is required in the treatment of cancer also. In Siddha, there are herbal medicine, there are herbo-mineral medicines and metallic medicines to treat cancer. Today, the multinationals are making very undue propaganda about the metallic preparations of Siddha system and Ayurveda system of medicine. They are the powerful weapons in attacking cancer. But inherently, these metallic preparations are hypersensitive to the Europeans. Our spiritual scientists, our ancient Maharishis and Siddhas have designed all these medicine to suit the constitution of our people. So we have to conduct elaborative research study to erode the fear of metallic toxicity from the minds of public. இன்றைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன். இனி வரும் நாட்களில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். அப்போ நம்ம விரிவாக பேசலாம். பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவு அகற்றாதீர் என்கின்ற செம்மாந்த நிலையோடு நான் விடைபெற்று அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We now request Dr. Syed Amin, who will brief on the Unani approach and medicines used in renal failure. Your Excellency and the dignitaries, I am representing the Unani system of medicine, which has been in existence for 2,500 years, originated in Yunnan, Greece, and thus its name Unani came into form. Unani focused on emphasizing preventive and curative ways of treatment. With that being said, today I would like to shed light on the Unani approach in renal failure. Renal or kidney failure is a condition in which the kidneys lose their ability to remove the waste and balance fluids. In the context of renal failure, Unani practitioners such as myself emphasize a holistic approach to healing. Rather than simply targeting symptoms, we delve into the root causes, considering factors such as diet, lifestyle, and individual temperament. When a patient suffering from acute or chronic kidney disease comes to us, with or without dialysis, we first examine him in a Unani way, which is by feeling his pulse and doing naked eye examination of his first urine collected in a transparent bottle. Then we proceed with the physical examination and correlate the same with his blood and ultrasound reports. We advise the patient to restrict the sodium and the potassium in his diet, and also advise him against diets which restricts water intake. We encourage the patient to take nutrients such as pomegranate, fish, flax seeds, along with meditation and prescribed exercises. After a few days of treatment, we check the patient's blood test for urea, creatinine, sodium, potassium, and hemoglobin. And if we find a 5 to 10% reduction in the levels, we add the regimental therapy, which is a drugless Unani therapy, in his treatment, such as cupping, Turkish bath, counter-irritant, with Unani herbs such as Tukhme Kasni, that is Kasni Viday, Tukhme Masfar, that is Kosumbu Viday, Tukhme Kayarin, Vellare Viday, Kharkhas, Nerenji Mul, Gorokobul, Sirupulai, Alubola, Darchini, Jaipal, ginger, and few radish leaves, basil leaves, and tulsi in powder form or decoction form, along with the tips
for managing, such as to stay hydrated, maintaining a healthy lifestyle, quitting alcohol and smoking, managing stress, exercising regularly, maintaining blood pressure and sugar levels, and by taking the diet and medication as prescribed. These remedies are believed to not only address the symptoms, but also to work in harmony with the body's innate healthy healing mechanism. If a few patients' urea and creatinine is high, then we advise dialysis for a few weeks with our herbal medicines, and in the end, we control the degeneration of the kidney, give wellness to patient, and review him once in 3 months. In conclusion, the Unani approach to renal failure is a comprehensive and time-tested system that goes beyond mere symptomatic relief. By addressing the root causes, utilizing Unani herbal remedies, advocating dietary changes, and emphasizing on lifestyle adjustment, Unani system strives to restore harmony within the body, an approach that echoes the wisdom of ancient healing tradition. In this occasion, we, the family of AYUSH doctors, are grateful to our Honorable Prime Minister and our Honorable Union Home Minister for upgrading the Department of ISM to Ministry of AYUSH. By doing this, Unani system has been benefited with 1,745 Unani dispensaries, 262 Unani hospitals, 57 Unani colleges with UG and PG level, 608 licensed Unani pharmacies, 52,000 registered Unani practitioners, 2 national institutes, 23 research institutes, centers, units under Central Council for Research in Unani Medicine. Through this AYUSH enclave, I would like to inform our Excellency that Tamil Nadu state is the first state to have a cooperative society pharmacy, IMCOPS, in which all systems of medicines are manufactured. Aringer Anna Government Hospital of Indian Medicine at Chennai has all the departments of AYUSH along with the colleges. As the government of Tamil Nadu has approached you for proposing a University of Siddha Medicine, we, the AYUSH doctors, sincerely appeal to the government of India and Tamil Nadu to establish an international university of AYUSH in our state so that we welcome the international patients for treatment and bring the students from around the world to learn about our ancient medicine. This can be possible only if the government of India directs to the National Medical Commission, Bharat, NMC, to incorporate AYUSH as a subject in MBBS syllabus, as done by the government of China, who have incorporated Chinese medicine as one of the subjects in MBBS syllabus in their country. By doing this, the AYUSH system will be recognized by modern medical fraternity by their heart and not in their emblem. Thank you. Thank you, sir. We now welcome Dr. Yuva Bharat, who will brief on the myths on blood sugar. Good morning to all. My sincere thanks and deepest gratitude to His Excellency and Jnanavarshini Trust for giving me this opportunity. I started my practice in year 2008. I used to treat diabetes patients with some herbal juices and teaching some yogic poses. But I never stopped allopathic medication because I thought allopathy is the only option for diabetes and it has to be continued for lifelong. After some years, some of my patients were reluctant to take allopathy medication. They wanted me to give some natural solution. So after some little extensive research, as we all know, there are 2 types of diabetes, type 1 and type 2. Type 1 diabetes is nothing but there will be no secretion of insulin. So
allopathy is the only option for type 1 diabetes. Whereas in type 2 diabetes, the interesting fact is patients were producing excess amount of insulin, but still the sugars are high. So while doing some research, I come to know that each and every cell in our body is refusing and rejecting the insulin, which is our own body produced insulin, and because of that the sugars are high. And the condition is called insulin resistance. Our own body cells is restricting or refusing the insulin because each and every cell is filled up with glucose, that is carbohydrate toxicity, and there is no more space to accommodate further glucose. So I'll give a classic example. You have a car in which the petrol tank is already full. Out of ignorance, you take your car again to petrol station to fill the petrol, and the ultimate result is the petrol will spill out. In the same way, the sugars, the glucose spill out because the cells are already filled up with glucose. So the condition is called insulin resistance. And the reason for insulin resistance is carbohydrate toxicity. And in order to reverse the diabetes can be reversed in just 30 days or 90 days or 5 months, depends upon the age. It can be easily reversed by following the diet and some regimen in your lifestyle. There are 5 food items which causes diabetes and which is responsible for high blood sugar. One is white rice, second is wheat, third is milk and milk products, fourth is oats, and fifth is corn. All the 4 grains I have mentioned here is hybridized, which is genetically modified, and which has 80% carbohydrates. And we all say the milk has protein and calcium, but there is one hormone which is called IGF, insulin-like growth factor, which is an inflammatory hormone, which is the main cause for diabetes, type 2 diabetes, and for even type 1, there is a particular amino acid, bovine serum peptide, which is the main cause for type 1 diabetes, which causes the pancreas to shut off the insulin for children. So in order to reverse the diabetes, we should be focusing on the diet. The treatment should not be looked at the doctor's table or at the pharmacy door. It should begin in your kitchen. See, for diabetes, food is your medicine, kitchen is your pharmacy, and lifestyle is your doctor. I kindly request His Excellency, insurance companies are very hesitant to empanel the AYUSH doctors. So I kindly request to propose to your government to empanel the qualified doctors. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. We now welcome Dr. Ravindran, who will talk about the approach of homeopathy in diagnosing a disease. அனைவருக்கும் வணக்கம். His Excellency Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Raviji, trustees of Jnanavarshini Trust, Dr. Meera, Dr. Sudhir, and my distinguished AYUSH doctors, and my dear students also. It is an honor to stand before you today at this AYUSH conclave alongside the esteemed presence of Governor of Tamil Nadu. AYUSH is an acronym representing Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homeopathy, which encapsulates the essence of holistic well-being. Homeopathy, founded by our master, Dr. Samuel Hahnemann of Germany in 1795, embraces a unique philosophy of similia similibus curanter, that is, like cure likes. அது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா முல்லை முள்ளால் எடுக்கும் தத்துவம். Being healthy is body's natural state, and recovering one's health can be done naturally. Homeopathy is safe, sure, it is human, it is also gentle and free from side effects. It is simple,
and natural. Also, it is effective, affordable, non-invasive, and highly palatable. It is medicine for today and tomorrow. According to WHO, largest system, it is the second largest system in the world. It is practiced in 80 countries. Around 550 million people use homeopathy globally. World homeopathy market is around 11 billion US dollars, and AYUSH sector market is 23 billion US dollars globally. There are 3 lakhs qualified homeopaths in India, 7,500 government clinics, 307 homeopathic hospitals, 230 teaching institutes affiliated to various universities in India. Uniqueness of homeopathy is drug proving. If we have a separate protocol for drug proving and the theory of vital force, no animal experiments, and the drug dynamization, how we prepare our medicine by dynamically charging the medicinal properties, and the miasms, where there are 3 sort of miasms, sora, psychosis, and syphilitis. On this basis, we practice homeopathy. The diagnosis delves deeper into the understanding of the individual's holistic state, mentally, emotionally, physically, and socially too. My topic today is how homeopathy diagnosis is made. So homeopathic diagnosis involves detailed and individualized consultation. We select remedies that resonates with patient's unique constitution. Factors like sensation, location, modalities, and concomitants of each and every symptom is given importance in finding a way to cure. For example, if the physical symptom is headache, we ask for sensation, whether it is throbbing, pulsating, or hammering, etc. Then for the location of the pain, whether it is frontal, or parietal, or occipital. After that comes the aggravating and ameliorating factor, whether the pain headache is aggravated by loud noises or it is ameliorated by tight bandaging around the head. These modalities will help in guiding our diagnosis. After that comes the associated symptoms along with the headache what the patient has, either gastritis or a neck pain, etc. All these things, and finally, the constitution of patient is studied, whether the patient is oxygenoid, carbogenoid, or hydrogenoid. It comprises of both. What is the constitution? Constitution is both physical and mental makeup of the individual. With all the above, we arrive at the diagnosis of the individual selection of the remedy. This is homeopathic approach in diagnosis. In this conclave of AYUSH practitioners, let us collectively reaffirm our commitment to advancing AYUSH principles. I read today's AYUSH pledge. It is a very good pledge, it was found in the invitation. So let us work collaboratively to bridge the gap between the ancient wisdom and contemporary healthcare, creating an ecosystem that is inclusive, accessible, and effective for all. Here in Tamil Nadu, we will be happy if a postgraduate homeopathic medical college of NIH standard is sanctioned. Also, our request is to increase the number of medical officer postings what is in the Tamil Nadu medical service. It will be highly useful if the central government institutions, various central government institutions like railways, so many public sector companies are there, they can have a separate homeopathic OPs also. I extend my gratitude to Your Excellency for your unwavering support and encouragement, and also to the trustees of Jnanavarshini Trust for organizing this great event. Thank you all for gracing this beautiful and wonderful event. Thank you. Thank you, sir. Now we request the Honorable Governor to felicitate the AYUSH doctors, Irula Vaidya experts, and those experts belonging to Yoga Guru Parampara. We now welcome Dr. Vanitha Murali Kumar,
the First Lady, South Indian Academician, postgraduate, elected as President CCIM in March 2014. History since the inception of the council, and she is the chairman of Dhanvantralaya Ayurveda Specialty Hospital, and she will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Dr. P.L.T. Girija, who after completing an MPhil in Sociology from the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, obtained a BMS degree in Ayurveda from the Venkatrama Ayurveda College, Chennai. She will now be felicitated by the Honorable Governor. Following Dr. P.L.T. Girija, we welcome Dr. Nishteshwar Khatar. He is an ex-professor and HOD, Dharvagunai Institute of Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda, Gujarat, and he will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Dr. P.H.C. Murthy, who will be felicitated by the Honorable Governor. He establishment of PG Department of Rasahastra at Dr. NRS Government Ayurvedic College will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Dr. Veeralochan, the Medical Officer, Urban. Dr. Veera Cholan, Medical Officer, Urban Primary Healthcare Center, Ayurveda, Greater Chennai Corporation, highly experienced Ayurvedic physician with an admirable track record of diagnosing and treating general ailments and 27 years of experience in delivering first-rate patient care education. He will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome Shri Swami Iyer, who is an Indian lawyer and High Court Judge of Madras. In 1905, he established the Venkatramana Ayurveda College, and the award is given posthumously by the Honorable Governor to Mahadevan Iyer. Shri V. Krishnaswamy Iyer's award is now received posthumously by his son, by his grandson, and he was instrumental for a number of educational reforms in University of Madras. Next, we welcome Vaidya Y. Mahadev Iyer, founder of Shri Sharada Ayurvedic Hospital. Shri Dr. K.S. Vishwanatha Sharma, posthumous award will be given by the Honorable Governor to his son. Is that a order? Then why it changed? Okay, okay. In the homeopathy, welcome Dr. Rangasamy, who will now be felicitated by the Honorable Governor. For the last 45 years, he has been working in Tamil Nadu Homeopathy Federation for the benefit of homeopathic practitioners registered with Tamil Nadu, will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. G.P. Hanuman will now be felicitated. He has received the Lifetime Achievement Award from Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Chennai, will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Matthews, Honorary Physician, renders honorary medical services at Andhra Mahila Sabha Hospital, will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Matthews will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. M. Ravindran, following Dr. Matthews is now being felicitated by the Honorable Governor. Following Dr. Matthews, Dr. Ravindran, he has served as honorary physician in Ramakrishna Math, Mylapore for 31 years, and he is now being felicitated by the Honorable Governor. Now, for excellence in Unani field, Professor Dr. Mahmooda Begum will now be felicitated by the Honorable Governor, and she has received the Best Doctor Award by Tamil Nadu Dr. MGR University. And the Best Teacher Award by Unani Medical Association, Hyderabad, will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, Dr. Syed M.M. Amin will be felicitated by the
Honorable Governor. He received the Vaidya Ratna by Pujya Shri Jayendra Saraswati Swamigal of Kanchipuram Mutt. He is the Doctor of Medicine awarded for his research in chronic sinusitis by Herbal Unani. He will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Hakim Syed Imamuddin Ahmed will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Hakim Syed Imamuddin Ahmed will now be felicitated. He is the principal retired from the Government Unani Medical College, Chennai, will now be felicitated by the Honorable Governor. In Siddha, Professor Dr. R.S. Ramasamy will now be felicitated and on his behalf, his wife will receive the felicitation from the Honorable Governor. Professor P. Jayaprakash Narayan, current Managing Director, Jaya Indian Medicine Pharmaceutical Private Limited, will now be felicitated by the Honorable Governor. Professor P. Jayaprakash Narayan will now be felicitated by the Honorable Governor. Professor Dr. R. Meena Kumari will now be felicitated by the Honorable Governor. Director of National Institute of Siddha, Director General Additional Charge, Central Council for Research in Siddha Academic and Research, Professor Dr. R. Meena Kumari is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. D. Rajashekar from the Madurai Kamaraj University will now be felicitated by the Honorable Governor. He's an expert in handling emergency cases using Burma technique. Dr. Rajashekar is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. M. Kolapillai will now be felicitated by the Honorable Governor. He is the director of Kolapillai Siddha Clinic, and he received the Tamil Nadu Dr. MGR Medical Award for the Best Doctor Award and the Mayan Award by the Vista India Communication conferred by Deputy Prime Minister of Malaysia is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. K.P. Arjunan, his award is now being received by his brother. He is the founder of Sri Putru Maharishi Social and Medical Service Center and the State President, Tamil Nadu Parambariya Siddha Vaidya Maha Vaidyam. On behalf of Dr. Shivaraj Sivakumar, his grandson, Dr. Shivaraj Shibi, will receive the award, the journey of traditional Shivaraj groups that started before independence in 1813 and now continues in 2023 in the field of wellness, health, education, and hospitality. Dr. V. Somasekuru will be awarded, and posthumously his award is being received by his son. In yoga, the Honorable Governor will now felicitate the experts in the field of yoga. Dr. Dilip V.R., the Principal and Chief Medical Officer, JSS Institute of Naturopathy and Yoga Sciences, will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. P. Eril Maran, the Chief Medical Director, he runs a 20-bedded naturopathy and yoga research hospital, and he has written more than 250 health-related articles, will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. P. Yuva Bharat. Dr. P. Yuva Bharat, a distinguished naturopathic doctor with a focus on integrating nature, cure, therapies, yoga, and dietary principles, will now be felicitated by the Honorable Governor. Tirumati S. Meena Vaidyaramma, 18 years of experience in preparing herbal medicines. She manages poisonous bites of insects and snakes in the villages around Chengalpettu at the Irula Tribal Welfare Society, will now be felicitated by the Honorable Governor. Next, Sri P. Krishnan Balaji, the President, Sri Patanjali Maharishi Yogalayam Trust, will now be felicitated by the Honorable Governor. Tirumati Lakshmi Ranganathan, a student of Sri TKV Desikachar, will now be felicitated by the Honorable Governor. She has been a yoga teacher for 50 years. She has been preaching yoga to innumerable students, and she was one of the first teachers in Krishnamacharya Yoga Mandiram.
Dr. Sri of Gurubala Healthcare will now be felicitated by the Honorable Governor, and he specializes in integrated system of treatments for cancer and other diagnoses. Yogi T.A. Krishnan, Tirumular Yoga and Natural Diet Trust, Chennai. He obtained training in yoga under the direct supervision of Asana R. Andiyappan, will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. S. Tamarai Manalan, the son of a village school teacher who wanted to become a doctor, he studied Indian system of medicine and serves the village which nurtured him, will now be felicitated by the Honorable Governor. Dr. S. Tamarai Manalan is now being felicitated by the Honorable Governor. Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Dr. Sudhir, Dr. Sayyid Amin, Dr. Ravindran, Dr. Jayaprakash Narayan, Dr. Yuva Bharat, on all these dignitaries on the dais, and eminent experts and doctors in AYUSH system of medicine present here, the students, distinguished invitees, friends from the media. I am truly delighted to see an assembly of eminent AYUSH experts, practitioners, philosophers present this day in our Bharatiyar Mandapam. AYUSH, yes, we heard the eminent persons from all these disciplines explaining their potential, what they are doing and what they can do, and also the need for adequate recognition and encouragement. We all know that this traditional system of medicines have taken care of the humanities for long time before the advent of modern medicine. Modern medicine is certainly not very old, but at the same time, the way the modern medicine has grown and the way they have been addressing the problem of humanities, it has acquired a place of preeminence in our healthcare. No doubt, there are many areas where we don't see alternative, at least that is how the perception is, to modern medicine. But the fact that these traditional medicines have, or a traditional system of medicines, I should say,
They have taken care of the humanity for such a long time. They have emerged after a long period of experiment and experience. They should not be overshadowed or should not be marginalized by the modern science or modern medical science. There are a lot of wisdom, a lot of merit in our villages. We know we have a representative of the Irula tribe here, meeting the needs of health care or medical care in certain situations to the people. In our villages, we used to have experienced people to whom we used to rush in time of need, and they used to help. And this knowledge, to some extent, also had filtered down to our mothers and grandmothers. They also used to treat us in time of need. And many a times they used to be successful. The advent of modern science, not only medical science, but science as such, has preeminently occupied the space in such a manner that the traditional knowledge system, traditional wisdom, including traditional medicines, were eclipsed. I think this is not good for humanity. While we embrace the modern, we cannot and we should not lose the traditional. And the fact that there are areas where even like a modern medicine also has its own limitation, and severe limitations too. And we have, most of us, we have our own experience where the traditional system of medicines have helped us when the modern medicine did not show the way out. Actually, the problem that we are facing today in the world and more so in our country, I won't say more so in our country, because our country, we are saying that because our country we have a very strong and robust system of AYUSH. People have been practicing for thousands and thousands of years. In our own land here, we know that many of Tamil Nadu, when we see that we have a relatively more vibrant system of AYUSH, traditional medicine system, primarily also because we have so many siddhas and yogi who were born on this land, whether it is Tirumular, whether Patanjali, so many of them. So it is natural that this place, this traditional medicine system remains more vibrant. But the problem that actually we all face, and so is the challenge before the AYUSH community, is also that while our medicines work, often a question is asked,
how does it work? What is the mechanism? How does it work? And often a demand is made to prove it. Now, when the demand comes for proving it, then standards which are put to test, how to prove it, proving it by the standards of modern science. Now here there is, to me it appears, there is a fundamental difference. Because while the modern medicine looks at the body essentially as a machine, you have automobile, a car, some part goes and you fix it. So if I have a knee problem, replace the knee, if you put something else. If I have a cardiac problem, put a stent, clean it. By and large, suppose if there is a kidney problem and all, suppose, okay, replace the kidney, get a donation. So fixing the parts, looking at the body as a machine, and it works in many ways, it works wonderfully, but it works up to a point, but it also has its own effect, side effect. Whereas the traditional system of medicines, it takes the body as a whole. It's a body, mind, spirit, or chitta, whatever you may call it. It is a combination, and people have spoken, experts have talked about holistic approach. This holistic approach has to have its own, it has its own grammar, its own way of proving it. It cannot, and here lies the challenge which I often find, and I have a limited interaction with this people in this discipline, experts. But usually I pose a question that, why don't we create why? Because there is a tendency on the part of traditional medicine practitioners to prove it on the argument or on the basis, on the premises which modern science does, the modern medicine does. Modern medicine treats it as a matter. Body is not just a matter. It is a matter, mind, spirit. This, now they are slowly and slowly getting into it. When it comes to people are talking about, you are stressed to go for yoga. Even now the doctors have, modern medicine doctors have also started recommending, go for meditation. New disciplines are coming, the psychiatric discipline, all this, this behavioral psychology and all those things, behavioral psychology therapy, they're all trying to grapple with the emerging challenges which the modern medicine is facing, but the basic grammar remains the same by analytical, by looking into parts and parts and parts. But holistic approach to health and well-being. Because in the traditional system, it is not just a treatment of an ailment, but its focus is on the well-being. In the All India Institute of Medical Sciences, Delhi, their logo is Sarira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. Sarir is the Madhyam, medium for performing all the dharmas. But what is Sarir? Sarir is not. It should not be looked only as a physical body. So when you look at this Sarir, when you look at a human being as an entity with a body, mind, and a spirit, then the intervention that is needed, and to a large extent which is provided by various traditional medicine systems, and the approach would not necessarily be the approach that you take when you take as a pure matter, as a pure physical object, and as a simple chemical reaction. Now, often, our people often
I mean, when I say our people, means people from the traditional system of medicines, based on experience, they give the medicine. And many times it works, sometimes it may or may not work. But that's the case with all system of medicines. But the demand that is made by the modern science that you must prove it in laboratory, I think that laboratory has to be something different than laboratory as it is assumed and presumed by the modern science. How to create that framework? How to create the framework for validating what traditional system of medicine is doing? Many a times you do in the laboratory and try to find out, I'm giving this herb because this herb has got this particular chemical and this particular chemical works. This is one way. This again, it is okay. But again, we are pursuing the same, the fundamentals is the same. You are trying to prove it by the means by which the modern science that looks at the world as a physical object and the body as a physical body by the same logic. I think it is, I'm just posing a question. I don't have an answer. I am posing a question to the experts. That when you are trying to prove that this medicine works by the same logic that yes, because this particular herb has this particular chemical and it works in the such and such, maybe in the cancer, maybe in the blood pressure, maybe in something. You are following the rules of the game, if I call it game, of modern science, which treats the whole world as a physical world. Whereas we know that, let's take off all these Siddha, Yoga, all these. We all look into this as a much more than a physical world. They are a physical manifestation or physical object. So, the framework for validating also has to be something different. We are now today we are, and to some extent we can also say that one of the side effects of the COVID has been that now there is a greater acceptance for AYUSH. When the Prime Minister gave it a boost by inviting and incorporating, because after all, we know that every science has a limitation, every discipline has a limitation. And to maximize the benefit for humanity, when we started using different, this different kashayams, different formulas of the churans and all, and it started working. And thanks to that, today, our AYUSH market is almost, last year data it was 1,90,000 crore. Is almost $23-24 billion. Our export, AYUSH export has exceeded $15,000. Is almost $2 billion. It is now there is a greater acceptance of AYUSH. While the greater acceptance, I think a still greater acceptance there will be, because it works. But I personally feel I still urge the experts to work on more on the framework in which to tell the world how it works. When you go to a yoga teacher doesn't tell you that pressure work this way, that pressure is when you do meditation, it is not easy to explain it how meditation works. But to understand how meditation works, one has to go deep into its philosophy, if we call the word philosophy. How? Because you are not looking at as a human being as a physical object or a physical body, but much more than that. And it is a challenge, but nevertheless, this challenge has to be addressed. Otherwise, yes, a call came
Dr. Meera gave a call, let us unite. Good. After all, you have to unite. This is how it works. But then you have also to have, when we say scientific, you have to have a creative framework by which, because modern mind is curious. Today, people would like to know the reason why is it working and how is it working. This how and why, you cannot explain it by using the same, because modern mind has been tuned largely by the modern science. We know, and how this modern science or modern approach to science, I should say, it developed in about 16th, 17th century. It developed when that was called the age of enlightenment. They called it an age of reason. And it came out of a very political conflict between the church and the state. When the church was intruded into the domain of the king wanted to restrain the church. And so a number of intellectuals came up writing, whatever stands to reason accepted, because faith is not subject to reason. So questioning the faith, you can only do it when you can question it when you have reason. So reason became dominant. And modern science, of course, you give explanation how the gravity works, how the thermodynamics of heat and all you work. You start explaining it very scientific terms, everything to reason. But we know that the reason is able to explain only the physical world. Reason can only explain what happens in the physical world. And when a human body is more than a physical entity, the reason has a limitation. I do not know what I'm saying, how much sense it is making to all of you, but I'm sure many of you are trying to pick it up, because I have my own problem in articulating it. Because you cannot validate by your discipline using the rules of games of the other. Because that rules of game does not accept a spirit and mind. It accepts it as a physical object. You have to create a framework. And it needs a deep research. I'm sure AYUSH will continue growing. And today, yoga is an international phenomenon all over the world. Because we also realize that treatment of an ailment is not necessarily the happiest thing. Why should the ailment come? Preventive part of it. When you are holistically, that's why we talk about well-being. It's not just treatment. And all the traditional system of medicine have worked on the well-being. So, we have to do a lot of, I think the experts need to sit together. They need to work out the fundamental postulates, fundamental principles, how you are going to explain how it works. Because modern mind will keep asking questions, you cannot evade that. You cannot say that because it has worked, so I am working. It could have worked, but it may not. Because no medicine works for everyone. We know that even in modern medicine, some medicine works for a patient A, it does not work for patient B. Because individual variations happen. But they have a system of argument. They have a system of logic. That is how they try to explain you. They are using the laws of the physical world. This is the chemistry. This is how reaction. This is how it is. When you talk about the body, human body, sariram, which is physical and mind and spiritual, then it has to have its own fundamentals, its own logic, its own argument. And those have to be as intelligibly and as clearly spelled out and defined. I know it can be a time-taking process, but there has to be a beginning. Modern science did not emerge in a day, but a beginning happened some centuries ago.
Similarly, a beginning has to be made. And we, at a time when our country, this is the most opportune time. Our Prime Minister often says, Idu neram shariyana neram. This is yahi samay hai, sahi samay. This is the time when India is now emerging in the world with its own identity. India is not just emerging in the field of science and technology. It's also resurging in its traditional values. That is why every time Prime Minister talks, he talks about our heritage. We must be proud of our heritage, and this traditional system of medicine is our heritage. Some of it originated elsewhere, as you say, Unani and homeopathy, but we absorbed it. It is ours now. Because this has been the beauty of this country, that whoever, from wherever they came, we absorbed, we assimilated. So it is now ours. So when today, when India is emerging as a hope to the world, and hope to the world to solve the world's crisis, the crisis of health and well-being is going to be one of the major crises. We have seen how it happened in pandemic. Something can happen tomorrow. So while we are growing in modern science and technology, we also must grow in our traditional knowledge system, including our traditional medicines. Traditional system of medicine, I should say. I'm very happy to have this assembly. We have been thinking of it for quite some time. I am thankful to you for making it possible, for coming over, gracing the occasion. And I wish all of you the very best. I wish our traditional system of medicine the very best. Because we say that when the country is rising with its own identity, if we remove this, our identity is impaired. It is not a full identity. It is for the sake of ourselves and for the sake of the world that the traditional system of medicine must grow and must grow robustly. And for that, we need to create the good scientific outlook. Scientific outlook is not exactly what the modern science tells you. Science, that and scientific outlook is different. We have to go to do all this. Thank you very much. I wish you all the best. Thank you. Jai Hind, Jai Hind. Thank you, sir. We now request Dr. G. Meera Sudhir of Jnanavarshini Trust to propose the vote of thanks. இந்த நாள் ரொம்ப இனிய நாளாக அமைஞ்சிருக்கு. எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை திரு ஆளுநர் எக்ஸலன்சி கவர்னர் ரவிஜிக்கு நாங்கள் எல்லாரும் ஞானவர்ஷினி ட்ரஸ்ட் சார்பாகவும் ஆயுர்வேதா யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதி டாக்டர் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் will not end without thanking our honorable CM and our honorable health minister Masu sir, who are taking all efforts to address the issues which are floating among the AYUSH community. ஸோ நம்மளுடைய யுனானி டாக்டர் திரு அமீன் சொன்ன மாதிரி we need சீக்கிரமாக ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கான சொல்யூஷன். ஒரு யூனிவர்சிட்டி எதுக்குங்க? ஒரு யூனிவர்சிட்டினா தானே பிரச்சனை. 5 யூனிவர்சிட்டி போட்டுடலாமே. ஃபண்டு நிறையா வேணும். 80% of the population in India is following Ayush medicines. Now, one university is not enough for Tamil Nadu. It's been 70 years since we got independence. We need 5 universities. We will all work together, Ayurveda, Unani, Siddha, Homeopathy, Yoga, and Naturopathy. We would allow to have the governor as well as the chief minister as the chancellor. ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. All we need is the system has to flourish, and we have to take the system across the world. I thank all the advisors of the governor. Fantastic team they had. ரொம்ப அழகாக எங்களை கோஆர்டினேட் பண்ணி வெளியில் இருந்த செக்யூரிட்டி கார்டு அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது. ரொம்ப அழகாக ஆதார் கார்டுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்டேஜ் செட் பண்ணுறதுக்கு, இந்த லஞ்ச் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு, எங்களை எல்லாம் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுற அம்மா.
கவர்னருடைய அட்வைசஸ் எல்லாருக்கும் ஆயுஷ் சிஸ்டம் பற்றி இவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறச்சு எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. தட் இஸ் வை திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ சக்ஸஸ். டெப்யூட்டி செக்ரட்டரிக்கு சித்தா மருத்துவம் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு, மீடியா அட்வைசருக்கு ஆயுர்வேதா பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு, அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸருக்கு சித்த மருத்துவம். எவ்வளோ கிராஸ் ரூட் லெவலுக்கு எப்போ ஆயுஷ் மெடிசன் இறங்கிடுச்சோ அப்போ தான் சக்ஸஸ். ஏன்னா 2020 மோடிஜி கேவ் த பர்மிஷன் ஃபார் செட்டிங் கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ். But how many COVID care centers came immediately in 2020? None. ஏன்னா there was bureaucracy which was stopping. Grassroots லெவலில் நம்ம எல்லாம் ஒர்க் பண்ணோம்னா ஆயுஷுடைய ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை. இதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஞானவர்ஷினி ட்ரஸ்டீஸுக்கும் மீடியா இங்கே இருக்குது. மீடியா ஹேஸ் அ ஹியூஜ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வி தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் ஹேவிங் டேக்கன் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அக்ராஸ் டு தமிழ்நாடு. நம்ம நீட்டில் வந்து மரணங்கள் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்லுகிறோம். இந்த சமுதாயத்தை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இங்கே இத்தனை பேர் 33 ஆயுஷ் ஆளுமைகளை நாங்கள் மரியாதை செய்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி பல ஆயிரம் பேர்களை மரியாதை செய்யும் இந்த அரசாங்கங்கள் எதற்காக ஒரு நீட்டு மரணம் நடக்கணும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சிங்களா? நீங்கள் எல்லாம் அழகாக ஒயிட் கோட் போட்டுக்கலாம், ஸ்டெத்தஸ்கோப் போட்டுக்கலாம், பிபி பார்க்கலாம், உங்களுக்கு வேணும்னா மாடர்ன் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம், உங்களுக்கு வேணும்னா ஆயுஷ் சிஸ்டம் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணலாம். why should you go and kill yourself? You have such a beautiful life. இவ்வளவு அழகான சிஸ்டம் உங்களை வரவேற்கிறதுக்காக நாங்கள் எல்லாம் வெயிட் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதனால் 12ஆம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு தவறான முடிவுகளை நம் குழந்தைகள் எடுக்காமல் இருப்பதற்கு அரசாங்கங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நம்ம ஹோமியோபதி டாக்டர் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் சொன்னார், அதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். நீட் கவுன்சிலிங் நடக்கும் பொழுது ஏன் ஆயுஷ் சிஸ்டத்தோடைய கவுன்சிலிங் லாஸ்ட்டாக நடக்குது? டிசம்பர் மாதம் நடக்குது கவுன்சிலிங். ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக ஆயுஷ் கவுன்சிலிங் வச்சா என்ன எண்ணம் தோன்றுகிறது மக்களுக்கு? வாட் இஸ் த காமன் மேன் திங்க்? ஏன் இந்த ஆயுஷ் வந்து ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு இதுவாக? கோவிட் கேரில் 170 ரிசர்ச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஆயுஷ் மெடிசன்லேருந்து, இந்தியாவிலேருந்து. அஸ்வகந்தாவுடைய ரிசர்ச் ஹேஸ் பீன் செட் இன் US, UK, ஆஸ்திரேலியா, யூரோப். GCTM, Global Center for Traditional Medicine, has come in Jamnagar. World Health Organizationல உங்களை மாலை போட்டு வரவேற்பாங்க நீங்கள் ஆயுஷ் சிஸ்டம் மெடிசன் படித்தா. IIT, DST and all scientific community ke order poyachu that you cannot do a research without taking an Ayush doctor in your research studies. அப்போ research study na Ayush doctor தான் எல்லாரும் தேடி வர போகிறாங்க. அப்போ எதற்காக 100% cream of the society ஆயுஷுக்கும் வாங்க, அலோபதிக்கும் வாங்க, எந்த விதத்திலையும் இந்த சிஸ்டம் வந்து குறைவில்லை அப்படிங்கிறது நம்ம கவர்னர் கிட்டேருந்து ஒரு மரியாதை கிடைத்த ஒரு இந்த ஹிஸ்டாரிக் மூமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணது. ஸோ we have a fantastic life ahead, dear students. Take this information with you. Do as many group work பண்ணுங்க. That is what the health policy tells. Work together in groups. Serve the society as much as possible. அடுத்த epidemic 10 or 20 years கழிச்சு வரக்கூடாது. அப்படி வந்தால் 5000 ப்ரப்போசல் இல்லை 1,00,000 ப்ரப்போசலுடன் ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ் என்றைக்குமே வெயிட் செய்து கொண்டிருப்போம். அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி, வணக்கம். Thank you all. We request you all to raise for the national anthem. जनहन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We request the awardees alone to move to the main lawn for a group photograph with the Honorable Governor. We request the awardees alone to move to the main lawn for a group photograph with the Honorable Governor.
We request the other dignitaries to join us for lunch at the banquet hall. Elaborate arrangements have been made. We request the other dignitaries other than the awardees to join us at the banquet hall for lunch. We request the other dignitaries to join us for the lunch at the banquet hall.